we love philosophical food. Okay. Well, thank you for inviting me one more time. I don't know what else can I say that I haven't said before, but I decided to say something else. My last spontaneous talk, unprepared as it was, mentioned one thing, that is that initial mythology showed the split between sky and earth. And between sky and earth there arose humanity, the gods and devils, light and dark and all of that. But Čiurlionis has demonstrated that a split is not final, that sky and earth belong together. As you can see from his paintings, one thing is obvious, that the sky, the flood of light, is under our feet, among the trees, flooding the grass and flowers, and our earth, its breath, is floating in the sky in the form of clouds. So the separation is impossible. Now, next thing is that Čiurlionis wants to exclude us. You notice perhaps in all of his works, most of his works, there are no people, no humanity, and the reason for that is, it will become clear, is because we are irrelevant as, so to speak, psychobabbling humans. Here let me introduce a little intersection. Much of talk about Čiurlionis, even the theosophic talk, is human all to human. We speak of ideas, we speak of forming by our ideas, we speak of our feelings that we project on, so to speak, a blank environment. All that is human, all to human. In short, when we judge artworks, we judge them in terms of our own somehow constructed interiority. This is modern psychologism, this is modern person, and that modern person is not available anywhere else, neither in India, nor Japan, nor in classical Greece, nor in Mayan or any place else. So when we speak of analysis of an artwork, for example, when we speak of Čiurlionis' paintings, we coordinate those paintings in terms of one specific human bodily formation, very specific. We'll see that that specificity doesn't involve Čiurlionis. We'll talk about coordinates, up and down, left and right, left upper corner, right upper corner, and all of that. That's our six-dimensional body orientation. And we add that to paintings, to music, and so forth. In fact, that is the one thing from which comes what is known as modern perspectivism. I am in this position, things look up and down from that position, left and right, and so forth. And that is the interpretation of artworks. And we deem that artworks are somehow analyzable in terms of those coordinates. And what I'm saying is that then we forget the artwork itself and we are talking about ourselves. Now, if we take lots of psychobabble, I mean our feelings, how we objectify ourselves and how our ideas are glued onto things to make sense of them, that, please understand, is modern interpretation. That is human, all to human understanding.
and therefore I shall exclude all of that. Not that I'm not saying that that's irrelevant. It's fine with me. But is it fine with the works of Čiurlionis? Is there a perspective? Is there a position from which Čiurlionis paints? Or is there a position for his music? Now, positionality, remember, is body positionality. Central perspective to the most distant perspective. Three-dimensional and linear time. Now, my talk is about something called atemporal. Why is that different from temporal? And why do I call this atemporal cosmic? One fundamental issue that arose by the time that God was dead, that theosophy emerged to replace God, is that we recognize the inadequacy of our three-dimensional coordinate understanding, which gives us three-dimensional space and linear time. Why is that inadequate? Now, I'll give you a little lesson in philosophy and cosmology. In current times, astronomy, astrophysicists, and so on, and even theologians talk about the beginning of the world. In fact, they talk about Big Bang, you know, it's a sort of a sexy term, the phallic explosion. India talks about that a lot. So now, when we talk about the beginning of the world, and I'll talk about Čiurlionis' work on creation of the world. Okay. When we talk that way, what happens is this. We assume a linear time. We assume a development. So, for example, when we say the world started, let's say 13.5 billion years ago, and from then on it developed up to present, and it is developing into the future. So now the question is, what time is there presupposed in which the world develops from past to present to future? Is there a world apart from the world in which the world develops? If not, then the world in which everything develops is not identical with linearity, past, present, and future. That is human all-to-human construct. So why is that significant? Because Čiurlionis, in fact, demonstrates that that time is completely gone. Okay? And that means when we saw music notations and all of that as a sequence of sounds, that is gone too in Čiurlionis. What am I talking about? What is this atemporal? One of the great philosophers in 20th century mentioned one thing. Art is history without dates. That means you can date things. Let's say you cut a tree down, you find the rings of the tree, you say, well, 5,000 years ago the tree was young, and then you can read the entire environment year after year after year in sequence. We're talking about things. Now, things are appearing in very different ways. Once John Locke, the great empiricist, wondered, how does a thing look in reality? And he decided that if you stand on a table in a bright midday light,
then you will really see the table. But after the midday, you will not see the real table. So you selected a particular sky illumination as the standard. What about the evening? What about the night? All these are worldly phenomena: daylight, evening light, nocturnal light, and there is nocturnal light, moonlight. So the question is, things are there, and we can define them, but we cannot define the world in which they appear. They are not things. The flood of morning light is not a thing, but in light of that flood, all the flowers shimmer, all the what you would call dew is pierced by all kinds of shimmering effulgence. What's his name? Borges called esplendores indefinidos. Now, given that, one thing you will notice in Chilonis music and in Chilonis painting, that in course there are things, but they are not finished. They are emergent, and they are forever emergent in different settings, in different lighting, in different fields. So now, what is this atemporal that is both phenomenon and ecumenon? Our colleague from Japan talked about Japanese influence on Chilonis and on many other artists. Well, I will not speak about influence. I will speak about the phenomena and oecumena, which are very peculiar media as atemporal. And that means no matter where you are, whether in Japan or in China or in Europe, even in Europe, you will live within that media. And that means, we'll have to abolish the human, all too human presence to understand those media. Let me start with one ecumenon, and that is the sound. Sound is in all music, but also what is in all music and in all Chilonis paintings is silence and emptiness. Now, ontologically speaking, that is, reality speaking, let's take the bell of Zen tradition in Japan. The Zen bell is a regular bell, and you can in fact date it when it was made. That is a thing, a being. But when you have a bell without an inner clapper, like our church bells make lots of noises but no good sound, you have a bell and you strike a little post from outside. Now, that bell resonates its emptiness. It is deliberately empty. And the silence of that emptiness, silence, resonates across the universe. That resonance has a logic, and that is what I call nearness of the distance. While the sound spreads, and in fact it creates its own space, it also distances, and that distancing is also near. Okay? Now, one thing we have to avoid is a Western ontology of things. The bell is a thing. Okay? And we usually say, well, the bell made the sound. No.
without the emptiness and silence, there would be no sound. In short, if we stuff the bell with wool, there will be no sound. So emptiness is also required for the resonance. Emptiness and silence resound by virtue of the bell. So we have that sound spreading, articulating the entire space, nearness of the distance, and without that, the bell would not have a being as a bell. Japanese philosopher Nishida mentioned that feature. They said, West has a metaphysics of being. We have ontology of the universe, cosmos. Emptiness, silence, which are required for any kind of opening up of worldly dimensions. So the sound that resonates and, in quotes, spreads is not a thing. It is a temporal dimension within which resonate the mountains, resonate music, and so forth. So now, having, so to speak, disclosed a little bit of what it means to be atemporal, we know that the shading of the sounds is various. Could be distancing and silent, could be near and silencing other sounds, but in all cases there is that primary presence, nearness of the distance. Now, various interpretations of this phenomenon, or ocumenon, in other words, can be such as having a depth, that a sound sinks into the past, or sinks into depth of indefinite horizon, or we're still expecting that sound. So there are a variety of interpretations, but the primary phenomenon or ocumenon is that nearness of the distance. Is there a question? Or? Okay. Well, now, let me go to the paintings of Čiurlionis. Let me take, no matter what, such as a creation of the world. Now, what is the logic of that creation is this. Šneka, plepa, kiek galima. Eikit pietams. Buvo Virčeplis Aurelio, tada, kai man sėdėjau, man atsibodo tas, kaip jo, uždėla, kai pradėjus įdomiai šnekėjo, nepasakys, kad neįdomiai, bet... Am I to speak or not? Sutvarkėm, galima kalbėti toliau, viskas. Girdit, Algi? So what is happening? Viskas gerai, galime kalbėti toliau. Ar gerai girdit? Dabar gerai girdit, labai gerai, jo. Puikiai. Aha. So let me continue with the creation of the world. Now it seems like the creation of the world has a beginning and end. But what we find in Čiurlionis paintings is what I would call polycritical awareness. That is, the world is emerging
things in it are emerging, but in such a way that they point and shade each other. What I'm saying is this, that one color is in Chilonis impossible, that there's something like green. It is always diacritical or polycritical. One color is sharper because it is next to the dull. One color is brighter because it's next to the distant some other color. And those colors are defining each other. There's no one color which defines itself. So in the emergence of things, the diacritical or polycritical shades define how things look. They are emerging out of this diacritical or polycritical world, which is the background and foreground of emergent of created things. The things emerge. What Chilonis is saying, the creation of the world is creation of the world forever. It is being created or self-created, and the artist demonstrates those dimensions, atemporal dimensions, like diacritical shading of colors over colors, light and shadow. Those dimensions are out of which the world, out of which the cosmos, things emerge, but never completely. That's why, when I mentioned before, there are no complete things in Chilonis. Okay? And no humans, except for the kings, you know, who hold the little planet. So now, next thing, I guess you're hungry. The sound of the emptiness and the sound of the silence is also present in music in a very unique way. I'm not going to talk about notes and the writing style and all of that. I'm simply adding what is present in direct awareness. Now, I didn't mention one thing. The artist, in any true sense, is, Japanese calls it a place, a basho, empty place, through which resonate the world. There is no human painter, no human musician. It is the way that the world, self-creating world, reflects through our emptiness, through our non-being, more or less, and manifests itself by us as a place disclosing those dimensions, those atemporal presence. Okay. So now, one peculiar thing about that is, Nishida, for example, and Aristotle mentioned that we, as humans, are bodily, no avoidance. But our bodiness is empty. Why? Chilonis paints or composes, but he composes from bodily background specific figures. It is like the composition of up and down, left and right, is one body figure emerging from the background of the body, who is never available as an object. See, ontologically speaking, we always in the West thought we are in the world. Our body is in the world like a bee in a hive. But the body from which figures emerge, which creates, is never in space. We can never find it. It's always on the edge. No matter how many times you turn around, you will not find that limit. So, as Nishida said, it is also emptiness. Therefore, the artist
is also, even bodily artist, is also that empty space which draws figures, draws them out of the world, and maybe has trees and fish and all of that, but those figures emerge out of that bodily background as emptiness. So it's funny to talk about body as emptiness, but that's the nominal case. Now, I think I'm running, no, we never run out of time. Concerning music, and Čiurlionis composed many things, but one thing is very relevant for his music, and in fact, in his painting, I mentioned the creation of the world, there is that diacritical and polycritical overlapping of shades and lights, but also polyphonic and antiphonic presence. There are, in the distance, which is very near, shaded little like flowers emerging, and their same shading brighter up front. But the way they are connected is no longer polyphonic but antiphonic. It intersects the polyphonic field. And so suddenly you have a musical terminology. Polyphony is also antiphony. This is what is known as atonal music. Okay? Now, when we listen to any symphony, any orchestra, we hear sounds. But sounds, if they create melody, they cannot vanish one after the other. They define one another in depth, what I call nearness of a distance, because what has passed has not passed. It is sinking away into distance and defines what is now, of course, now giving as louder. If it is louder, it is because the sinking sound, the nearness of the distance, defines the loudness of another tone. Okay? So the melody is intersected by the phenomena or acumena, how sounds are nearing, distancing, how they define each other's loudness. They are, so to speak, diaphanous, one heard through the other. Now, there is in music no pure silence. So silences are created also by the, what's called, nearness of the distance. How is it done? You take, let's say, an orchestra symphony, and you take a soloist. The soloist will create a bodily background from which emerges a particular form of a sound. That form silences the orchestra, despite the fact that the orchestra has a sound. So even there, silence and sound are present, but at different levels. That is what makes for musicality, not note after one after the other, but the way they modulate each other in distance and depth, which is not past. Okay? So Čiurlionis composes polyphonically antiphonies. Some antiphonic note suddenly silences the traditional melody and says there's something else going on, and suddenly the something else disappears and the melody continues, but never completed. So that is why
the creation of the world in many civilizations is done by musical instruments, which in their resonance resonate across distances and create those distances. So Čiurlionis is what I would call not theosophic or psychological. He is not there. He is in his creations, not being in the world, but as a worldly extension of self-reflection of phenomena that continue the creation of the universe. Thank you. Simply genius presentation, and so deep and many thoughts. I'm sure we have many questions and ideas, comments, commentaries. I want one short comment about the belt sample, which struck me. In fact, I have heard many times that the bell kind of symbolize the silence, but only now I understood that in fact, when we hear the sound of a bell, it's just to grab our attention. And what it happens, with every second we go closer and closer to the silence. And silence, in fact, is atemporal. So the sound of a bell and this going, dying down brings us to the silence, in fact. So what the bell represents, in fact, what it symbolizes, is a silence, in fact. The thing is, Gilles, symbolism is a secondary phenomenon. The silence is ever emerging with every sound and every distance between the sounds. Yeah. Without that silence, there would be no melody. Yes, but I mean, when I catch that with a bell, then I understand that everything, in fact, represents kind of. And of course, atonal music brings this to the core of the music itself. Each note sounds in the silence, in fact, not in some structure, not in some tonics or rhythms or whatever, but just in silence. Yeah, you see, there is this. We think that the resonating of the silence in the bell and that spreads is spreading into space. No, it is not. It is, in fact, that distant presence of space, of audio space. It is not in the pre-given space. You see, one thing when I mentioned that initially, that the cosmos, in course, in which we have linear time, is ever present. It is always surging. Yeah. The whole field upsurging, and it's polyphonic and polycritical, and out of which then emerge specific ontological so-called things with their characteristics. But they are never finished, because they are still surging with the cosmos. The universe is self-creating, and that's what Čiurlionis is showing. Okay, not the things. Things can be created in the past. The cosmos, which is constantly surging and shading and dimensioning, is not a thing among things. You cannot give it characteristics. A nearness of a distance is not a characteristic of anything. It is phenomenon, cosmic phenomenon. The final thing, when we talk about Čiurlionis, okay, somebody is... Algis, could you comment silent and emptiness in Čiurlionis' work is the same mean, or this is some controversies? Yeah, let's say this way. Hi, Jūrate. Kaip tau? Okay.
when I mentioned one thing, okay, that a drifting, the sounds that we make, the note, is not over. It drifts away into distance and into silence, but that silence that into which it discloses also defines the, in quotes, current sound. It would not be louder if that, in quotes, first note didn't drift away and was still co-present as a distant, okay? That's no high sound is possible without drifting silence, okay? Neither low sound can be possible. The musicality is, in fact, involving the silences, the drifting away, the intersecting. That's why it's not in the past. You know, you say, it sounds like something is far away, okay? That sound already is nearby, despite the fact that it is also far away. Okay? When a train passes by, say, well, that train is far away, but the sound is already on top of you. Okay? It's already created at a temporal dimension. Okay? We have another question. There is no music. Okay. The last question. Sveiki, Algi. Tikrai puikus pranešimas, nuostabus pranešimas. Norėjau jūsų paklausti, dabar jau siejant su Čiurlionio paties gyvenimo, pačiomis paskutinėmis jau savo paskutiniais mėnesiais jisai vėl grįžta prie muzikinio pasaulio sutvėrimo, kurį buvo pradėjęs rašyti gerokai anksčiau. Jau dabar kalbu ne apie paveikslų ciklą, bet apie simfoninę poemą. Jam pavyksta sukurti keletą taktų, galbūt anksčiau jie buvo parašyti, kur mes labai aiškiai kaip klausytojai galime jausti, kaip per chaosą, per garsų kažkokį mišinį yra išeinama į šviesą ir į tvarką. Ir po to prasideda vėrinys kūrinių, kuriuos jisai jau yra sukūręs, kurie atrodo kaip žemogės ant kažkokios smilgos, nebegalinčios pavežti. Lokomotyvas to traukinio nebepaveža, nes tai yra jau baigtiniai kažkokie kūriniai. Ar galima suvokti dabar jo paties tą būseną kaip kažkokią tą filosofinę tylą, kuri jį apgaubė ir kurisai negali išgriebti iš tos realybės daiktų, kurių kontūrus jis galėtų kurti kaip naują daiktą. Nežinau, ar aiškiai pasakiau, bet aš manau, kad turbūt... Yra toks dalykas muzikoje ir net gyvenime, tai yra duotis per mūsų dabartinę patirtį, fenomenai. Pavyzdžiui, kaip kalbėjo kai kurie praeitą kartą, kad Čiurlionis labai mylėjo Lietuvos gamtą. Ne? Tai ta gamta, tas pasaulis, tas margas žydrinių laukai, žibuoklių laukai ir visa kita, nebuvo jo atmintyje. Jie buvo duoti tolumoje. Leido jam nuspręsti, ką toliau kurt. Jie buvo tyli, kaip sakant, kai įkandi pyragaitį, sakai, va, tikrai kaip mano mama tokį kepė. Čia nėra atmintis, yra duota tiesiogiai. Gelmėje, aš vartosiu tą nuotolį kaip gelmė. Tai Čiurlionis pradėjo inkorporuoti tą kabutėse gelmę. Ir tas duoda, kabutėse, tylę, nuoširdžią ramybę. Ir dar pridėsiu vieną dalyką. Mat, garsai, pavyzdžiui, tikras dalykas, nėra be išraiškos.
arba yra liūdni, arba džiaugsmingi, arba banalūs. Negali ko nors pasakyti be išraiškos, ne? Tai kai kalba apie išraiškas, nu čia mano siela, mano jausmai, ne. Pasaulis, Čiurlionio pasaulis muzikoje atranda tas išraiškas. Kai sako, nu Čiurlionis buvo romantikas, kai vietomis. Romantika, muzikalumas gali būti džiaugsmingas, meilus, aistringas. Jis mumis pagauna, ne mes projektuojam tuos dalykus. Pasaulio grožis mus pagauna. Mes tą pamiršom, tai sakau, tas subjektyvavimas, čia viskas yra mano jausmai, aš juos užkabinu, kai sako Kantas, ant drobės ir dabar visi atrodo, kad drobė turi jausmus, ne? Ne, pasaulis yra, tai todėl Čiurlionio forte, kaip sakant, yra pagaut. Jisai yra, neturi nieko iš savęs, todėl aš išskyriau tą žmogiškumą, kaip sako, Nietzsche menschlich als zu menschlich, ne, per daug žmogiška. Leist pasauliui per tavo pirštus, kaip Stravinskis sakė, mano muzika yra kiek mano pirštai pasiekė. Ant fortepijono. Ne. Tai leisk pasauliui, pasaulis nėra nedurnas, kalba, grakščiai, žaismingai ir net siaubingai kartais, bet vis tiek muzikalumas turi savo išraišką. Ne tavo viduinę. Ta viduibė ir išorė jau senai dingo. Tai Čiurlionis parodo, kad jisai kaip žmogus savo jausmais nebereikalingas. Jis yra vieta. Jau Žilvinas varo lauk visus. Matot, kai sakau, tuščias pilvas gurguliuoja, jeigu būtų pilnas, negurguliuotų. Todėl valgyt norit. Iš tikrųjų, pas mus paruošti visi stalai ir jeigu kažkas jau miršta iš bado, ten už durų yra nukrauti skanumynais ir valgys. If somebody is so hungry that cannot keep next second, behind the door is all the tables full of food. And it's like, sekantis klausimas. Ačiū už nuostabų pranešimą. Jūs esate iš tų filosofų, su kurių kiekviena tezė galima sutikti absoliučiai. Kažkaip labai rezonuoja jūsų kalbėjimas. Labai įdomus buvo jūsų pastebėjimas dėl to antifoninio, o ne polifoninio Čiurlionio stiliaus ir jisai išties kyla iš to gelminio lietuviško klodo sutartinių. O jos yra tuo įdomios, kad ten taip pat du balsai, jie, reiškia, distanciją tų dviejų balsų, kūrė būtent jų specifiką, specifinį tą skambėjimą ir varpų gausmą, kaip, reiškia, etnomuzikologai jį vadina. Bet sutartinių tas skambėjimas yra specifinis dar ir tuo, kad juose tylos nėra, yra tyla tik skirtingose balsuose, bet nėra, jos yra totaliai užpildytos, žinote. Ir čia yra tam tikras ir paradoksas, ir, kaip pasakyti, ir paradoksas, ir natūralumas jų. Kaip jūs paaiškintumėte, kad tokį žanrą, kuriame nėra visiškai jokios tylos, bet jos būtent yra tas žanras, kuris ateina nežinia iš kur ir kuris, reiškia, tęsis ir Čiurlionio, ir Kutavičiaus, ir daugelio lietuvių kompozitorių muzikoje? Gerai, du dalykai. Vienas, lietuvių dainos kaime būdavo pasaulietiškos. Aš atsakysiu jūsų klausimą, bet daug dainelių aš girdėjau, tyliuoju vakaro laiku, o kai toli jas lydėjau, dainas aš lydžiu, ne aš bedainuoju, tos dainos lenda, atveria tolumas, dausas, kaip sakant, ne? Bet sutartinės irgi būtų neįmanoma, kad jos būtų melodingos, jei nebūtų skirtingų, kaip sakant, garsų, skirtingų, ar garsesnis, ar tylesnis. Matot, kartais, kaip minėjau, solistas, nepaisant kaip garsiai orkestras groja, solistas, kabutėse, jį nutildo. Ant to fono iškyla figūra.
jeigu solistas nebūtų garsus ir balsas nebūtų garsus, be tos simfonijos tylos. Tai kiekviena nata skiriasi nuo kitų savo garsais, tylesnė, balsesnė ir taip toliau. Žydresnė, gedresnė, nublukusi. Tai irgi čia tas melodingumas turi įvairių klodų tylos. Žiūrėkite, dar paskutinis dalykas. Leibnicas sakė kartą, po melnių turiu vietą ir rašau, tenai toksai srovena upelis, garsiai. Staiga jis nutylo. Po keletą savaičių nutylo, jis nebegirdėjo. Buvo fonas, nors buvo garsus fonas. Mat, pasaulis čiurlena, čiurlionio bangos, taigi ošia galingai. Girdi tiesiog, pamatęs tas bangas. Bet tas girdėjimas yra, tos bangos ateina iš tolumos. Ir jau atneša savo garsus, kurie taip pat yra, kur ta banga verčiasi per medžius. Ja. Taip pat. Labadiena, Algi, labas rytas, Amerikoje dar rytas, tikrai nuostabiai gilus pranešimas, aš dėl to diakritiškumo, polikritiškumo keletą norėčiau pasakyti pastabų, tikrai tai yra labai esminės įžvalgos ir aš sakyčiau, kad netgi tas Čiurlionio kaip muziko ir dailininko, tas toksai dvilypumas, jis irgi paremtas diakritiškumu, nes muzika, sakytume, sudaro diakritinį foną jo dailė ir dailė sudaro diakritinį foną jo muzikai. Tai atžvilgiu, reiškia, fenomenų, akumenai tampa to fonu ir priešingai. Tai čia ko gero esminis yra dalykas, turint galvo, kad graikiško priešdėlio ir prielinksnio dia reikšmė tai yra, kaip lotyniškai būtų trans, tai nėra iš graikiško duo, du, tai nėra atskirimas dviejų, bet tai būtent atskirimas per tarpą, kaip žodė diametras, skersmuo, kai nuo vieno apskritimo kampo prie kito. Mes einame per visą tą ilgį, įveikiame tą atstumą nuo vieno krašto prie kito, nuo vieno iki kito. Tai tada toksai, sakytume, artikuliavimas remiantis nuotolį. Ir čia dar perinant prie sutartinių fenomeno, tai juose labai gražiai dera polifoniškumas ir antifoniškumas ta prasme, kad antra melodija arba antra daina, antras balsas su pavėlavimu. Tai tas vėlavimo fenomenas, jis kuria laikinį nuotolį. Tai tas, sakytume, toks vėlavimas laike, kaip distancijos kūrimas laike ir kartu dar skamba. Ta pirma melodija, pirmas balsas dar nenustojo skambėti, jau girdisi antras per tam tikrą atstumą, per tam tikrą nuotolį ir tada labai gražiai ta sakytume, sinergija polifoniškumo ir antifoniškumo pasireiškia sutartinėse. Ir mano įsitikinimu, čia tam tikrą prasme galima paaiškinti, kodėl jis yra ir muzikas, ir dailininkas, nes šitos abi medijos, tos terpės, dvi terpės, vaizdo ir garso, jos yra diakritiškos viena kitos atžvilgių. Tai čia mes galėtume kalbėti, pavyzdžiui, apie kažkokį polidiakritiškumą. Nežinau, kaip čia angliškai galėtų būti multidiacritical ar kažkaip polydiacritical. Tai va čia yra matyti esminis dalykas, kai mes bandome suvokti Čiurlionio genijaus esmę ir netgi tai, kad jo paveikslai ant labai trapios terpės, aš kalbu apie paveikslus, jie blunka, bet tas sublukimas jis niekaip nepanaikina jų vertės, nes pats tas paveikslo nykimas, jis yra nykimas ne tam fundamentaliam lygmenį, jie tuo kaip Algi pats labai gerai pasakė, kad yra nepabaigti paveikslai. Tai čia nereikia kažkokio tobulo jų pavydalo, kuris nenyktų. Ir netgi pats nykimas, per tą nykimą, tas paveikslas savo amžinumą, tą belaikiškumą, antlaikiškumą labai gerai parodo. Tai va tiek. Kartą, žinot, buvo tokia filma
Amadėjus apie Mozartą. Girdėjot, matėte tą filmą? Kaip tas valdovas, karalius, klausosi Mozarto repeticijos ir jam nepatiko. Ir sako, kas čia blogai. Tai klausė kapelmeistro, tas kapelmeistro per daug metų. Pasako, per daug metų, ponas Mozartas. Mozartas sako, kurią 100. Jos vieną kitą definuoja. Nėra, kad va čia tą bustavą išimsim, išmesim nieko baisaus. Jos priklauso, klausa. Dar trumpa pastaba dėl sutartinių, toks pastebėjimas labai įdomus, man atrodo, kad, kaip teisingai pastebėjot, kad sutartinės tarsi čiurlena, kaip šalia upelio, ta tyla tampa upelio čiurlenimu, arba kaip miške tyla tampa paukščių čiulbėjimas. Ir įdomiausia nutinka, pavyzdžiui, kai ateini mišką ir rudenį ten nebečiulba paukščiai. Ir ta kita tyla, jinai netokia tikra kaip ta pirmoji. Ir dar keistesnis jausmas apima, kai dainuojam sutartinės ir sustojam. Ir tada ta tyla, jinai tiesiog gaudžia, jinai tada tiesiog jaučiasi. Ir įdomu, kad atonalinė muzika, kur tyla yra labai reikšminga, Charles Ives, pavyzdžiui, kūrinys, nesakytas klausimas, ten tyla tiesiog gaudžia styginių, tokia kaip, jinai tiesiog išreikšta yra. Ir tasme labai man nesprantamas Algio pastebėjimas, kad kiekvienas garsas yra kito garso atžvilgiu, jisai nėra pats savaime, ta prasme, kad jeigu kažkas, ir tyla čia šiuo atveju pasirodo labai įdomu, kad mes tasme tokius, akumeninius sugebėjimus turime, apie kuriuos labai retai pagalvojam. Ir jie labai įdomiai atveria tikrovę. Ačiū, Algi, ir aplodismentai. Ačiū Jums už... Dabar eikit valgyt. Jeigu galima, aš taip pat su didelė meilė ir atidumu klausiau Algi. Ir buvo tikras pavyzdys dabar mūsų diskusija, ką reiškia, kai pasaulis reiškėsi ir negali atsitraukti, esi paniręs į tai. Ir šiuo atveju, nors pilvai gurgė, bet tikrai su džiaugsmu pabendravom. Ačiū Jums labai. O dabar pasakysiu, mes esam, gerokai džiazuojam su laiku. Vis tik aš manau visiems, o ypatingai gerbiamoms vertėjoms reikia poilsio. Todėl skelbėme valandos pertrauką ir susitiksime be 15:04. Turėsime vieną sesiją, 3 pranešimus. Turbūt diskutuosime tiek, kiek mus laikys čia. Ir ačiū labai už kantrybę visiems. Tai tuomet be 15:04 susitinkam, o dabar kviečiu pasivaišinti kukliais užkandžiais. Jūrate, gerų dienų tėveliui. Valia. Iki tada. Algi. Ja. Girdite? Girdžiu. Algi, ar girdite? Ar galiu dar vieną klausimą Jums užduoti? Aha. Iš tikrųjų, tai labai pribloškianti Jūsų metafora varpo. Tai aš tiesiog, man baisiai rūpi ir negaliu Jūsų paleisti, kaip jinai sukonstruota, kad teisingai suprasti. Jūs turėjote mintyje, jeigu varpas yra be širdies, ir jisai gaudžia savaime kaip aidas, kaip echo, ar turėtų įsivaizduoti, reikėtų varpą lygiai taip pat be tos pačios širdies, bet ateina kažkoks tai iš išorės judesys. Koliukas pakabintas ant virvių, suduodi ir nuskamba viskas. Matai, čia yra ontologija, reiškia daiktai, būtis, varpas yra būtis, turi laiką ir taip toliau. Bet ta tyla, kuri nuskamba, neturi laiko. Ji gali būti visur. Kaip sakant, yra tuštuma. Daug išdirbystės yra tuštuma, pavyzdžiui, puodukai yra tušti.
kad galėtum ką nors įpilti. Tai mes gyvenam tuštumoje daugumą. Ir mes esam tušti. Ir tikrai, čia jau gali būti civilizacijų fenomenai, klausimas toks. Kodėl žmogus, turintis viską, nori daugiau? Ko jam bereikia? Atrodo, kad dar yra tuštuma, dar reikia užimti visą imperiją, dar reikia vergų 100 milijonų. Kodėl? Kokia ten tuštuma pasirodo? Yra kažkoks žmogaus kokia įda, kad noriu daugiau. Taigi visa prancūzų filosofija, kabutėse, visi turim troškimus. Troškuliai, ne? Troškam, ko nors. Reiškia, tie troškimai yra tušti. Tai ta tuštuma, mes, mūsų vakarų menas, paimkim peizažą, taip, sako, va čia žiūrėta kampelį nenutapyta, reikia tą. Zen yra tuštuma ir jį akcentuojama šakele. Ir ta jų suvokime, tai sakau, Čiurlionis, ta kaip tik, matai, vienas dalykas, aš visuomet perspėju, nesakyt, tie tave paveikė ir taip toliau. Nėra paveikimo, pasaulis tave paveikia. Surandi tą tuštumą, surandi tą garsą, kuris sklinda, be jokio, nepaisant kaip toli bus arti. Tai čia Čiurlionis, gal japonai galėjo parodyti, ką nors, bet pasaulis yra taip. Geri menininkai tą supranta. Atsimink Kandinskį, minėt Kandinskį. Jisai tapo, jis sako, nežinau, kas čia darosi. Tai vieną vakarą jis sėdė ir turėjo visą tą krūvą savo tapybos pagal sieną, tenais palėpėje gyveno. Jis valgė košę ir vakaro spinduliai panaikino visas figūras ir atvėrė, kodėl tos figūros taip pasirodo. Atvėrė pasaulio šviesą. Sako, dabar matau, ką aš norėjau pagauti. Van Goghas taip pat. Jis tenai jau brolis, ką tu tapai? Kodėl tu tos tokius keistus javų laukus tapai? Sako, aš netapau javų laukus. Tai ką tu tapai? Šios dienos auksinį skambesį. Visa diena yra auksinė, skamba per visą tą. Javai tik yra būdas pagautas skambesį, ne? Supratau dabar. Tai varpas yra pagavimas to rezonanso per visą pasaulį. Ačiū labai. Labai rūpėjo išsiaiškinti. Tai čia yra tikras menas. Nuostabu, turbūt, gerbiamas Algi, turbūt niekas taip taikliai neapibūdino to Čiurlionio keistumo arba tokio nelaikiškumo, ar to mistiškumo, ar tom transcendentiškumo. Nėra amžina. Amžinybė yra laiko dalis. Tas laikiškumas yra duotas kaip dimensija. O Čiurlionį transcendentiniu galima vadinti, jeigu tai yra tikrovės išraiška iš tikrųjų? Visos mūsų išraiškos, kaip sakai, nu esi liūdnas, esi džiaugsmingas, peržengia mūsų dalykiškumą. Jau yra transcendencija, bet pasaulio transcendencija, ne kažkur kitur. Pavyzdžiui, jeigu aš pamatuočiau, būčiau mokslininkas, tavo akių nuotolį, čia, nuo čia iki čia, aš nematyčiau tavo džiaugsmo. Tavo džiaugsmas eina prieš tą fiziologinį kūniškumą. Jau transcendentuoja ir pagauna kitus. Matai, mes gyvenam, kaip tai vadinasi, nuotaikos erdvėse. Viskas yra nuotaika. O tokia liūdna diena, ko liūdi putinėlį, ko liūdi. Pasaulis turi nuotaikas ir jausmus pagauna. Ir pagauna
garsais, pavyzdžiui. Tas tolimas garsas labai grasina. Žinai, karo metu. Žinai, kai vaikas buvau, ateina sovietai grįžta, bet toli žaibai tokie ir lyg griaustinis. Viskas tvarko, mes pažįstam griaustinį. Pasakė, ne, jau čia girdisi armuotos pabūklai, jau čia grasina. Jau. Tai vienu žodžiu, mūsų nuotaikos yra pasaulio nuotaikos. Tai aš būtinai minėjau tą dalyką, kad mes galvojam, kad mes užkraunam savo nuotaikas ant pasaulio, todėl pasaulis taip atrodo. Ne. Žiūrėk, gali išgąsdinti žmonės, eini gatve ir staiga, ir visi. Jie pagauna tą gestą nuotaikos. Kažkas ten baisaus, ne? Tai va, nėra gaidos be nuotaikos. Ne? Tai yra liūdna, banali, tolima, grakšti ar tesnė ir taip toliau. Ja. Tai va, muzikalumas pasaulio. Žiūrėkit, buvo toksai šventasis Tomas Akvinietis, parašė sumą teologiją, ne, tenai teologijos suma, visų daiktų suma. Po jo pasirodė visai kitoks veikalas. Suma muzičiai. Ir pasaulis yra muzikalus, o ne teologiškas. Kas parašė? Tas pats Akvinietis parašė. Ar tas pats Akvinietis parašė tą veikalą sumą muzičiai? Ne, po jo. Ir nieks nežinojo, kas parašė. Tai mano kolega, vienas muzikologas, mes buvom Freiburge, jisai skaitė tą sumą muzičiai ir skaitė, sako, nieks nežino, kas jį parašė. Tai netyčia. Pirmą paragrafą, pirmas raidė žemyn. Jacques Denis. Pavardė. Tai reiškia, kad akrostikas yra? Ne. Suma muzičiai, muzikalumas yra viskas. Juk, pavyzdžiui, jeigu mes turim, sakau, tą linearinį korpusą, kurį mes paneigėm dabar, nes jisai yra tik pasaulio viena kryptis, daiktų viena kryptis. Nu čia nuo praeities iki dabartinės ateities. Bet kosmosas neturi praeities. Jisai verčiasi, kai sakant, nu, aš dabar laukiu draugų. Ir aišku, rytoj bus čia. Bet mano draugas jau yra gelmėje, pakeryje. Nuotolėje yra duotas. Kosmoso gelmė, o ne Jėzus. Įsivaizduokit, mokslininkai, mano kolegos, astronomai, sako, dabar laukiam duomenų. Laukiam iš ateities, duomenų iš praeities. Nu, koks čia kankanas. Taip, nes kosmoso tai, kas šviečia, jau seniai nebešviečia galbūt. Ja, aš laukiu, sėdžiu, dabar ateis, duomenys ateis iš praeities. Taip, taip. Tai koks laikas jau verčiasi, praeitis ir ateitis, o ne? Gelmė tokia galinga. Tai kosmosas neturi tokio mūsų laiko, ne vienas po kito. O dar... Mes... Ja, atleisk. Ne. Tyliu. Aš dar... Gerai, dėkui vaikai. Ja. Ačiū. Čia mano buvo. Iki. Ja, Ola. Ola. Iki 4. Būsim. Na, kas čia? Aha. Nu tai kaip tu? Dar Lietuvoj? Na, aš negaliu su jumis šnekėti ilgai, nes mes turime muzikantus. Nežinau, ar jūs norit paklausyti jų, bet jie nelabai nori gal jums groti. Mes dabar visą laiką kalbėjom apie... Ar girdit?
Kaip įdomiai kalbėjot, mes tiesiog dabar ir su Nagliu, ir su kitais sako, kad mums kada nors kaip Algis tai būti. Ir tokia energija, tokia šviesa, tiesiog švietė. Tikrai. Visi sužavėti. Ačiū Jums labai. Čia tie dalykai, mes gyvenam juose. Taip. Ir jūs mums parodot, ko mes taip nematom. Aš nieko naujo, ko pasaulis nerodė. Taip atrodo. Jums. Kaip girdisi. Ačiū Jums labai. Ačiū. Gerai, Žilvinai, pasikalbėsim. Gerai, dukrelė. O instrumentas, tuščias instrumentas tenai. O dabar Jums koncertas. Tikras daiktas. Viską, labas.